as member of parliament. You can imagine, we are there seated with the killer. And he admitted on the day he was sworn in, he said, the people that I killed in Kasese deserve to die. So there we are, seated with the murderer in parliament. He's there, he also enters parliament swearing that he's an MP, and yet he's a murderer. A day is going to come. People of Kasese, listen. A day is going to come. It might take a bit of time, but justice will surely prevail. The perpetrators of that massacre, that day is going to come when justice shall be served. It might take a bit of time, because right now the people meant to offer that justice are the perpetrators. They're the ones that commanded the killing. Little wonder the person that killed has been promoted by them severally. But that day is going to come. Let's do everything we possibly can. You know, and it's not just Kasese. There's many people that are in pain. Yasin Kauma was killed in Arua. What Mr. Museveni did was to send 10 million shillings to his family. To say, it's okay, we killed your man, but 10 million is there. As if 10 million is replacement for life. Not a single person has ever been arrested after that killing. We lost several people throughout the campaign season, so many of them. And it's business as usual. We were commemorating just the other day many of these faces here and others that were killed November 18th and 19th. What Mr. Museveni did, let's send some 10 million to each of these families. To him, life is worth 10 million shillings, that we can kill you and then we'll give your family 10 million shillings and then move on swiftly. Not a single person has been arrested. Justice has not prevailed. It might take a bit of time, but it will come. Let's keep pressing on. Olunaku lwa leero tuli mu kunyolwa nga bwe tujjukira ebyaliwo emyaka 5 egiwedde. Mwezi gwa Novemba, naku z'omwezi 26 na 27 mujja kujjukira omwami gwe bayita Peter Elweru yagenda e Kasese eyo n'atta abantu abasoba mu 105. Mwalimu abakyala, mwalimu abaana abato n'abatta. Era yeewaana n'okwewaana baali bamulayizaawo. Naga nti abantu abo nabatta era kyali kigwanidde okubatta. Abantu b'e Kasese bakyali mu bulumi, bakyali mu kunyolwa. Museveni ne banne bayinza okulowooza nti abantu bano babivaako twabakkakkanya naye emitima gyabwe minyiikaavu mu buli ngeri yonna. Abantu abasoma mu 8 baasibibwa. Era ne kaakano myaka 5 bakyali mu kkomera tebannabawozesa. Kabaka weeyo Charles Wesley Mumbere bamusiba era ali under house arrest kubanga ennyumba gy'alimu tasobola kufuluma nga tafunye lukusa okuva mu ba security. Tasobola kugenda kulaba abantu babe Kasese kugamba bana abantu bo bamegga ne baluma n'okuluma. Elweru eyakola ebintu bino bamwongerayo na bwongezi ne bamwongera amayinja. Kakati Lieutenant General era ye mumyuka w'omuduumizi w'amagye mu Uganda. Era tule naffe mu parliament bagamba nti kakati ono y'omu ku babaka abakikirira UPDF. You can imagine, tuli mu parliament tutudde n'omutujju bali mu kunoonya abatujju, abamu bali mu parliament naffe batudde naffe awo bamanyikiddwa. So ffe nga NUP twagala okulaba obwenkanya nga bubaddewo. Obwenkanya buno kye tuyita justice buyinza okutwala akaseera kubanga abalina okuteekawo obwenkanya mwattu ate be baaduumira ebintu bino be baawa orders. Naye olunaku lujja kukya, olunaku olugenda kujja abantu b'e Kasese bajja kufuna obwenkanya. Ate si Kasese yokka kuba abantu bangi bazze battibwa. Babuulidde ku Yasin Kauma yakubibwa amasasi mu Arua. Museveni n'asindika million 10 ku famire ye gamba kati kiggwa ekyo ng'alinga agamba nti obulamu abugiraageranya ne million 10. Juzi twabadde tujjukira bannaffe bano abaakubibwa amanda Novemba 18 19. Museveni n'agamba nti abo tujja basindikira million 10 famire zaabwe. Ekyo nakyo kiggwe. Kalinga nti kati tujja kubatta tubawe million 10. Obulamu bw'Abannayuganda tebakyabutwala nga kya mugaso. Naye tukole ekisoboka Bannayuganda. Ffenna yonna gye tuli tulina okulaba nti enkyukakyuka ebeerawo. Kubanga obwenkanya buno tuyinza obutabufunanga Mwai Museveni ne banne bakyali mu bukulembeze. Tulina kusooka kubagabaganya tufune obwenkanya.
Fenna tukolera olunaku ate ndo olujja kutuuka. Olunaku lwa leero tukyaziza ttiimu okuva e Kasese ekulembeddwa Oweekitiibwa Jackson Baju, yali mubaka wa Busongorwa South. Bazze nga bagamba nti tubadde mu bibiina bye tubaddemu eby'enjawulo kuli NRM, FDC n'ebirala, naye bagambye nti abalabye omusana tulwanirira enkyukakyuka. Era ffe nga NUP tubaniriza nnyo. We warmly welcome the team from Kasese led by the Honorable Jackson Baju. He's the immediate former MP for Busongorwa South. He has led a team from Kasese, people who have previously belonged to the NRM, FDC, and several other parties. And they have come to say they want to cross over to the National Unity Platform. We welcome you very warmly. And he was telling us it was just transport challenges. Everybody that wants to cross over could not come. So he brought a small team to represent the others. We shall have a special function where we shall be in Kasese to welcome the hundreds, because he tells us there are hundreds. Now he could not transport all the hundreds to come here. So he picked out a few leaders to represent the others, and those are the ones that have made the journey to Kampala. So we want to welcome you. We want to assure you that the decision you've taken is no small decision. We every day want to have people joining us in this struggle to remove the dictatorship, in this struggle to see that change comes to Uganda. And we believe that you are very committed to this. And we believe we are going to fight together. We are going to do everything possible to see that change gets to happen. Please allow me, ladies and gentlemen, to welcome the Honorable Jackson Baju. Perhaps before he comes, let me first invite somebody that's been steering our mobilization in Kasese. She was our flag bearer for Kasese, woman MP. We call her Honorable. She will get there, we believe. The Honorable Fatuma Kamama. Please come and talk to us briefly. And then we shall have the Honorable Jackson Baju. Thank you so much, Honorable Joe Senyonyi. Good afternoon, everyone. I'm Council Katembo Fatuma Kamama, the former flag bearer of the National Unity Platform, Woman MP Kasese District. Ladies and gentlemen, before I go any further, a moment of silence for the comrades who were massacred in Kasese and other guys who just got a very fatal accident, who passed on. Most of them were buried yesterday, still in Kasese district. A moment of silence for them. May their souls rest in eternal peace. Mr. President, Madam Vice President, the Secretary General, the spokesperson and deputy spokesperson, I take this great opportunity to welcome Right Honorable Baju Katika into the National Unity Platform. I welcome you, Honorable. Our power. People power. Everywhere. NUP. NUP. Okay. Now, Honorable Baju Katika, you have disproved the people, our enemies who normally claim that the National Unity Platform is a Buganda outfit. This is a very big evidence that National Unity Platform is a party of all Ugandans, not only the Baganda. Honorable Baju Katika, as we welcome you, the National Unity Platform is based on some values, the core values
that is the discipline, integrity, inclusiveness, fidelity, and service. You are most welcome. Banyarenzi urubenzi bai ngabasima indi mwasinja kutibu ngabasima singa utebu sugulero. Honorable Mbaju Katika singa simisha kulu. Ngakusaba ekindu kiuma indi utuwatikaye tuhimbe a Kasese district at least by 2022 in the Kasese yosibe in red. Mwasinja kutibu elimbulikirira habwa kaingo n'obusinga bwetu obwarenzululu. Thank you. Iron Lady Kamama. Keep doing the good work that you're doing in Kasese. Let's now invite the Honorable Jackson Mbaju to come and address us. You're welcome, sir. NUP. Everywhere. NUP. People power. Our power. People power. The NUP party president, my former colleague in Parliament, Honorable Robert Sentamu Chagulanyi Bobi Wine, Vice President of the party, all dignitaries at the headquarters here, the press, my colleagues that we came with from Kasese, ladies and gentlemen. I am Jackson Mbaju, former Member of Parliament, Busongola County South, Kasese. I have come with a team of around 50 people. These are not only people, but they have been leaders in the struggle for good governance in this country. We have not only come here to join NUP, we have come to make a statement. Before I proceed, allow me to welcome the team that I have come with from Kasese to come and stand here before I proceed. Then we shall make a statement. Akulaji is our president. People power is our power. 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 NUP is our party. NUP is our party. People power is our power. People power is our power. Our power. People power. Mr. President and the leadership of the party, these are the people, the party leaders who have come with from Kasese. Some of them from NRM, some of them from FDC, and the others from different political parties. We also have leaders among them. Among them, we have the constituency chairperson for Songola South FDC,
Mr. Ziko Milton. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Power! He's still leading the constituency in this. I was his vice chairperson in our constituency leadership. We are in the struggle. I have the secretary for security for the constituency, Luke Cyprus, who is also a former chairman of the sub-county, 2 sub-counties, Kahocha and the Katu sub-county. NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! We have the one in charge of disabilities, Wilson. Bateva Wilson. People power! Our power! Our power! People power! Thank you very much. Do we still have another person from the constituency? Now, because of time, those who have been sub-county chairpersons for the Kate. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Kahocha. People power! Our power! Our power! People power! Muhocha. People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Rukoki. NUP! Everywhere! People power! Our power! Our power! People power! Kamsandara. People power! Our power! People power! Our power! Nyakabingo. People power! Our power! Our power! People power! Gelembe. People power! Our power! People power! Our power! Those who have been honorable members, just come. Honorable members in the group. Those who have been honorable members in the council. Those who have been honorable members of council. People power! Our power! Our power! People power! People power, our power, People power! people power, our power, People power! viva le ño. People power, our power, People power! viva le ño. Aba ni Tobosi, Abu Hutugu. People power. Now, we have a team from NRM. Come here. A team that was from NRM. Aba from NRM. Our power, people power, our power, People power! Our power! people power, our power. Now, we are going to have 2 people. One will represent those who crossed from NRM. The other one will represent this team. Where is Muhairwa? Kabau will speak on behalf of those who have been from FDC. Kona yu mwarukonzo tukeso bolera. Get Kana yu rukonzo. Bandu baba kenge. People power, our power. People power! Amena no mula ingani nyakati nebale. Tulena bitanga bena ari kuna hanu tukarangira president we'boyu. Amanya ne dobozi nyakati nebale. By the names, Nakato Nevales.
We are so grateful to see that we are here to meet the elect president. We realized that we had a lot of problems. Therefore, we've decided to cross to people power. We had a very big number of people, but some of them were not able to make it. But they are following us. Okay, thank you so much. Yes, Kabam. Thank you, Wasinja. I'm money manager. Mwebale nnyo abakulu abanatulete platform twayanzike twaze wano okujoininga NU kwasonga ono member parliament wasono ya musajja ali mukozi ati yatumobilizinga nnyo mu FDC Kasese yonna nefuka bulu ebiseera ebyo kati olwaleero luno okuja kujoininga oba kuja kujoininga NUP lwensonga enamba y'abantu bakendeera ate politics is about numbers kati tulaba NUP erina omulamwa okusobola kununula Uganda. You have heard the statement. Among them, there are people with cards they want to hand over to the press. Those with the cards from NRM, those with their cards from other platforms. NUP, our power, people power, our power, people power, everywhere, NUP. Kale mwangana ikara msimwe. Okay, umutikere sobora. Umutikere sobora. Ango ano aneshet kati soro ando tulonderia. Matema. Taja bifana. Simu. Yambala mama, yambala. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Tuliyambala, tuliyambala, ekulezi masamasa. Olutalo kaluwedde tuliyambale kule tulivimba mu Uganda.
People power, 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 people power. NUP everywhere, everywhere, NUP. Mama. It's our party, NUP is our party, NUP is our party, NUP is our party, Kagulani is our president, Kagulani is our president, people power is our power, people power is our power. Kasese, Kasese is our party. Kasese is our party. NUP is our party. NUP is our party. NUP is our party. NUP is our party. Umbrella is our symbol. 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 Chakulani is our president. Chakulani is our president. Chakulani is our president. Everybody, Chakulani is our president. Chakulani is our president. Chakulani is our president. Thank you very much. Thank you very much. Now we can go have our seats as we get back to Honorable Joel. Let's do it faster in the interest of time. Mr. President, once again, allow me to take this opportunity to join those who have spoken before, who have remembered our fallen colleagues, not only in Kasese, but also within NUP. When you come to this party headquarters, what welcomes you are the pictures of the comrades who died in the struggle. I know that many died because the regime wanted to cause fear in the population not to join honest struggles for change. Many have tried before to call for change, but struggles have failed along the road. We are part of the team who believe that we cannot fall before we reach.
This country must change. I want to thank those who endeavored to make and promulgate the 1995 Constitution. One of the tenets they put in that Constitution were the rights to join political parties, rights of assemblies, and the others. But those who have endeavored to practice these rights have been killed by the same people that made the Constitution. The same Constitution provided for the presumption of innocence for those who are alleged to have committed crimes. But the presumption of innocence today, it can be proved beyond 5 years in prison. We have had colleagues who died in Kasese. 5 years down the road, no trial. Yet those who killed them participated in what they did. What they allege that the people of Kasese did, those who killed them participated with them. There is a person we visited, I don't want to mention a name. We were a group of 10 people who are pleading for pardon. And he told me, whatever happened in the palace, I was there. But he came and killed the same people he participated with. The regime we have today was out of blood. Over 5,000 people and more, 500,000 people died in Luweero. Not only Luweero, in Rwenzori they died. We are able to count them today that there were over 500,000 who died. On which side shall we count? We and my team, we have decided if it means death, we shall. If it means prison, we shall go. But we shall be counted among those who fought for the struggle to resist dictatorship and monarchism in this country. And I say, we have come here to make a statement. Those who have ears have heard. No one should tell you that NRM won Kasese. No one. NRM, Kasese was rigged for NRM. The person, the president, the people of Kasese that voted is Honorable His Excellency Sentamu Kyagulanyi Bobi. Even after the rigging, the difference between President Museveni and our president were just 6,000 votes. So who can tell you that Kasese went to NRM? That is a lie. Every evil will have a time when it will end. Even this regime with its president, one day it will go. And I want to be counted among those, dead or alive, who participated in the struggle to change this regime. The team we have received today, we are going to work together with the other honest forces of change in Kasese. Our opposition parties there that are honest for change, we are going to work with them. But whoever will not work honestly for change will drop. We promise you, Your Excellency, we are not just putting on shirts. You will see the results. We have joined the struggle at its hardest time, but we shall stand the test. We shall be witnesses to this. And the bystanders will know that we are not only going to change Kasese, we are changing the Rwenzori region, we are entering Toro, we are joining with the other forces to change Uganda. I want to thank you, Mr. President, for welcoming us to NUP. We are going to be disciplined.
we are going to follow the party constitution for the sake of good governance, for the sake of justice, for the sake of our people. Our children should not judge us one day for having let this happen in our presence. Once again, we stand for the cause. Mr. President, allow me to hand back the phone to the spokesperson. Thank you. People power! Our power! Thank you, thank you, thank you. That's a welcome hug. You are very welcome. Here in Uganda, we would say to Simbude. How do you say it in your language, Honorable? Twama Simbula. Twama Simbula. So people of Kasese, Twama Simbula. Thank you, thank you, thank you. And once again, you are most welcome. It's now my pleasure to welcome His Excellency Chagulanyi Sentamu Robert to come and address us. You're welcome, sir. Our power, people power, everywhere. Thank you. Please take your seats, comrades. Thank you. Thank you very much. I want to take this opportunity once again to welcome our brothers and sisters from Kasese. But we'll be speaking more about that in the coming minutes. I want, most importantly, to add my voice to the many voices that are calling for justice, that are mourning our murdered people, not just dead people, but murdered people. The numbers are clearly still doubted, but like Honorable Maju told us, it was more than 500 people massacred in Kasese. It was in November, and it's 5 years now. 5 years of zero justice. 5 years of unfair and unjust incarceration of our brothers and sisters. 5 years of unfair and unjust restrictions to the King Mumbere and many of his subjects. These people were murdered, as you know, because Museveni wanted to create fear. Because he's convinced that people fear him. He doesn't know that many of us are past that level of fearing him. Because we know we'll die anyway. People were killed in Kasese. We still see those gruesome pictures of women stripped naked, tied kandoya and shot in the head. Of children burnt in houses. Of innocent citizens arrested, tied, hands and legs, and then shot dead. The most indignifying murder. Please take back our message to the people of Kasese. Tell them we stand with them. We continue to join their voices to demand for justice. But we know that we will not get that justice by only demanding for it, but we shall fight for that justice, and we shall get it. Even as we speak, 5 of our comrades are in prison for no reason whatsoever. Just because they want change, just because they love their country, just because they think different from the dictator that rules over us. We stand with them, we continue to pursue their freedom, but I must say it is very humbling and encouraging at the same time to see you comrades walking to a house that they say the enemy has set on fire. But because you believe in this cause, you are joining us. We salute you. In the same breath, we continue to mourn
our brothers and sisters that were massacred on the 18th and 19th of November last year. So, ladies and gentlemen, we all know that Dictator Museveni has not only attacked one region in Uganda, from murdering and massacring the people in northern Uganda, to those in Kasese, to those here in Buganda, and many other parts of Uganda. And in fact, he also exports violence to other countries. But because he bases here, we have to destroy him here. And we are on that mission of removing that dictator, which I'm very confident we shall succeed. Now, our brothers led by Honorable Mbaju, who is, by the way, my very good friend. Many of you didn't know that besides having served with Honorable Mbaju in the 10th Parliament, and besides him being my personal friend, Honorable Mbaju is a very good artist. And is a very good promoter of talent, especially from Kasese. And for more than 2 years, we've been recording together in our ghetto studio here. So to me, he's not a new person. Neither is he a new person to this struggle. Welcome you, Honorable. Welcome you, comrades from Kasese. Most importantly, those that are crossing from NRM. We know that some people open their eyes long before us, even long before myself. Others open them along the way, including myself. Others are still opening them. Others will open them tomorrow. At whatever time somebody sees the light, that person should be welcomed. Dr. Martin Luther King one time said, the time is always right to do what is right. So what you did is just the right thing. To you, our brothers and sisters from the FDC, we welcome you warmly. I was feeling rather awkward receiving party cards from members of the FDC, an opposition party, joining the NUP, and that's why I chose to speak about it. We welcome you. But again, we want to remind you that the task that we are all faced with, whether you are NUP, FDC, ANT, JMA, DP, etc., is to remove Dictator Museveni from power. We are all slaves, regardless of which party you align to. Even those in the NRM. In fact, those in NRM are even worse slaves because they are blind slaves. You see, when you're a slave and you don't know that you're a slave, you're in a much worse position. One noble lady, black lady called Harriet Tubman, who back in the days freed so many slaves. She one time made a statement and said, I freed 1,000 slaves. I could have freed more if only they knew that they were slaves. So those brothers and sisters in the NRM, they don't even know that they're slaves. But by walking out of the NRM, at least you've made the first step of opening your eyes and seeing the reality for what it is. So welcome you, brothers and sisters. I want you to know that these opposition parties are not enemies. We are not enemies with the FDC. We are not enemies with the DP. We are not enemies with JEMA or with ANT. We are brothers and sisters. Although sometimes there might be some contradiction that might come from supporters and sadly sometimes from leaders of these parties. But I've been saying it many times and I want to repeat it here, that the people that we are leading or the people that we purport to lead are actually way ahead of us. They know that the problem of Uganda is Museveni and Musevenism. And when we end that, we will be happy. I told it to the brothers and sisters in Kabale yesterday, where I was with part of the team and some of our foot soldiers are welcoming back from there. And I told them that the problem here in Uganda is the failure to distinguish between a dictatorship and a democracy. In a dictatorship like the one here in Uganda,
A person that does not say what those in power are saying is treated as an enemy. And every evil is done unto them. That's not how a democracy operates. In a democracy, you are different political parties or different political linings, but you are not enemies. Somebody not thinking like the way you think does not make him or her your enemy. And when you don't see them as your enemy, yes, you compete in terms of ideas and ideologies. And when somebody who is competing with you wins, it's okay, because you know they are not your enemy and neither are you their enemy. So it's no trouble when you don't win or when they win. But because we are under a dictatorship, when you are from a different political ideology, they will see you as an enemy. And they will do anything possible under the sun to see that you don't win, even when it means breaking the law, even when it means illegally incarcerating you, or even killing you. That is exactly what Museveni is doing. And that is why we must remove him. And that is why we are removing him. I have to make it very clear, brothers and sisters, because we run a risk of being seen as grasshoppers fighting in a bottle, and yet they are all going to be cooked and eaten. However, we also welcome you to the National Unity Platform, because this is a party that sprang out of a political movement. Initially, we were welcoming, like we do, of all political linings. But when we went to elections, we had to find an identity, which identity we couldn't find with any of the existing parties. As all of you saw, they all rejected us. And therefore, that was the birth of the National Unity Platform Party. But remember, we are people power and we are driven by the power of the people. I've constantly said it that if we lose the mandate of the people, then we shall have no reason to exist anymore. For us, we are servants. We are not bosses. The bosses are the people that give us the mandate. We are nothing without the endorsement of the people. So everything that you are should be a reflection of the people. Those poor men and women that dig in gardens, those people that suffer with the floods, those are the people we serve. We are servant leaders. I'm very happy that most of you are leaders and you're joining the ranks of leaders. I'm humbled that you're joining us at a very critical time. Many politicians or political players join us during electioneering time. This is when you would expect so many people to join us because they want, to get into positions of power. But you're joining us in the most, quote-unquote, dangerous time. When the dictator wants to finish us, and you are saying, if they're finishing us, let them finish us together. Honorable Mbaju, we don't take that for granted. To see that we have brothers and sisters from as far as Rwenzururu that are ready to go to jail with us, to be beaten with us, to be tear gassed with us, to die with us, we can only guarantee you that we shall, all through our lifetimes, ensure that we prove to you that you did not make a wrong decision, comrades. Let's keep running. Let's keep doing everything possible to remove this guy, because remove him we must, or else we are slaves eternally. We continue to stand with our brothers that are in prison, our 5 brothers from Kasese who committed no crime whatsoever. We continue to demand for the unconditional release of our brothers and sisters that were arrested and many of them abducted and are being kept in known and unknown prisons
Many of them are in Chitalia. We have Oliver Lutaya, we have Kalanzi, we have Machete, we have the Segujas, many of our brothers and sisters. We can't forget them. The regime thinks they can keep our brothers and sisters in prison and life will be normal again. No, it will not be normal. There's no reason why 3 months later, members of parliament like Honorable Sejirinya and Honorable Sewanyana are still in prison. Museveni is trying to plant fear in us. I salute all of you gallant comrades that have not yielded to that fear. We are not going to fear Museveni, we are not going to fear you because we are not your slaves. We are Ugandans. You can arrest us, you can beat us, you can pepper spray or tear gas us, you can even kill us, but you cannot kill all of us. No, you cannot. So spread the message, give confidence to our people. I know you people from Kasese are super tough. Yeah. Send our greetings to our beloved Honorable Winnie Kiza, my very good friend. Send our greetings to all the forces of change there, no matter which party they come from. Tell them we love them. Those who want to join us, we shall receive them with the warmest hugs. But even those that don't join us, but are belonging to other political parties that are also pushing into the same direction, removing the dictator, send them our salutations. Tell them we love them. We shall continue working with them. Let us be a symbol of unifying all the forces of change. And we know we also have forces of change in NRM. I will not mention their names. We even have people that want change in the armed forces. I will not mention their name. Ultimately, I want to assure you that we are going to remove the dictator or we shall die trying to remove that dictator. Because that's the mission of our lifetime. I thank you, ladies and gentlemen, and I welcome you once again to the National Unity Platform. People power, our power, NUP, everywhere. Katika mbiogere mulukonjo, many of them. But many of our journalists here don't understand the language. So, gatuli feka. Ate bangambe nenkube yinza okwongera netunya. So, tusanyuse nnyo balaba mikwano gyange. Manyi nti abamu ku mmwe mumanyi Oluganda, naye njagala ne baganda bange batategeera nnyo Oluzungu bamanye nti mu bigambo bye njogedde ekisinze ekibadde kyakubaaniriza. Tubaaniriza nnyo. Honorable Mbajju, njagala okwebaza olwa byonna by'obadde okola, byonna by'oli mukola ne byonna by'ogenda okukola olw'eggwanga lyaffe. Bangi temumanyi Honorable Mbajju, si kubeera nti twasavinga ffena mu palamenti y'ekumi, naye mukwano gwange ate muyimbi nakinku, era tubadde tulikodinga naye n'abayimbi abava e Kasese mu studio yaffe awo mu ghetto okumala emyaka egisukka mu 2. Naye ku mulundi guno ate ndi musanyufu nnyo nti gwe ne b'okulembedde musazeewo ate tukolagane even more closely. Si kumanyagana nange nzeka, wabula ne family yonna eya People Power ne National Unity Platform tubaaniriza nnyo. Twongera naffe eddoboozi lyaffe mukungubagira abaganda baffe ab'e Kasese. Museveni be yatemula ng'alagira omutemu we Erweru. Bangi nnyo, ennamba bangi bagitankana, naye nga bwetugayidinze nti mmwe ababeerayo mwabala nga basukka mu 500. Omwe muli abakyala n'abaana be baayambula engoye zonna ne babasiba akandooya ne babakuba amasasi ne babookera mu nnyumba ne babatta. Bangi babakwata ne babasiba era bangi bakyali mu kkomera. Naye ate ekisinga okulaga obujoozi nti kabaka weeyo Charles Wesley Mumbere akyali mu kkomera takkirizibwa yadde ogenda okulaba ku bantu be. Kati beebyo Obote bye yakola, Museveni avumirira Obote, naye ate ye Museveni abikoze times 10. Tumanyi nti one day wajja kubeerawo obwenkanya. Tumanyi nti one day byonna bye bakoze abantu b'e Kasese, byonna bye bakoze abantu b'Yaba wano mu Buganda, byonna bye bakoze abantu b'Engulu, byonna bye bakoze bannayuganda bonna bajja kubisasulira one day.
bajja bisasulira nga Honorable Ssenyonyi bwagambye kiyinza okutwala akabanga naye olunaku lujja kukya bajja kubisasulira. Twongera n'okungubagira baganda baffe be batta mwezi gwa 11 omwaka oguwedde bangi nnyo babatta ababatta tubamanyi yalagira babatte tumumanyi n'okwewaana ye neyewaana naye one day nakyo kijja kugwa. Twongera okubanja baganda baffe bangi be bawamba bangi bali makomera agatamanyiddwa bangi tetuddangamu balabako bangi batulugunyizibwa ne bamala ne babasuula ekitalya ne makomera amalala ba Oliver Lutaaya ba Machete ba Kalanzi n'abalala bangi nnyo. Twongera okubabanja era tumanyi nti one day bajja kuvayo kuba tebalina musango. Museveni kyakola kusiba abantu baffe just kutulaga nti asobola okukwata omuntu nga talina musango n'amusiba. Si lunaku lumu, si wiiki emu, si mwezi gumu. Baganda baffe ba Nubian, ba Bobby Yanga, ba Eddie Mutwe bamalayo emyezi egyasukka 6. Olunaku lwaleero myezi 3 ne Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana bakyabakumidde mukomera. Alowooza tujja beerabira. Alowooza kijja kutiisa abantu abalala. Bano babasibye kati babeerabira. Tetugenda beerabira ate tetugenda babaako. Tujja genda maaso nga tubabanja ate tujja bafuna one day. Njagala n'okwongera eddoboozi yange okusaasira baganda baffe abasiraamu. Mwe Museveni yabafuula balabe. Museveni agezaako okulaga abantu nti okuba omusiraamu musango mu Uganda. Ogwo si musango. Okubeera omusiraamu si musango. In fact temukoma okubonyaabonya abasiraamu kijja na kuleetera n'abantu abalala okusiraamuka wano mu Uganda. Kubanga si musango. Obusiraamu ddiini ya mirembe. Be batukuzizza. Nze kennyini basiraamu be bankuza. So tewali nsonga yonna lwaki oyina okunafuya abantu olw'eddiini yaabwe. Teri nsonga lwaki oyina okubonyaabonya abantu ku lw'eddiini yaabwe. Baganda baffe abasiraamu yonna gye muli tuyimirira nammwe tufiringa obulumi bwammwe era njagala mumanye nti ensi yonna n'amadiini gonna gayimiridde nammwe era nammwe mujja kufuna obwenkanya one day insha Allah. Njaga kumaliriza ng'omwera nziriŋŋana okubaaniriza baganda baffe mwenna naddala abavudde mu NRM mwebale kulaba nti mbadde basibe naye nga temumanyi na kumanya timuli basibe. Kyogeddeko awo ne mbajjukiza omukyala omu yali nno omukyala yanunulanga abaddugavu abaali abasibe naye yagamba nti nanunula abaddugavu 1,000 naye nandinunudde bangi nnyo okusinga kwabo singa baali bamanyi nti baddu. Kati bangi ku bannaffe tebamanyi nti basireevu, tebamanyi nti baddu. Naye siteepu esooka ey'okununula obwongo bwo kwe kumanya nti n'oli muddu. Bakasigavu yatugamba liberate the minds of men and then you will be able to liberate the bodies of men. Tosobola kwenunula mubiri gwo ng'obwongo bwo tobununudde. Ate okwenunula osooka kumanya nti oli musibe. Omanya nti oli musibe siteepu eddako yakwenunula. So mwebale kulaba nti mbadde basibe. Ffenna tuli basibe. Aba NRM bokka be batamanyi nti basibe. Kubanga bwe batomanyi nti oli musibe ojja kuwaana oyo akusibye. Ojja kuwaana oyo akunyigiriza omuwolereze otuuke n'omufiirire. Ne bw'omanya nti oli musibe eyo step number 1. So tubaaniriza baganda baffe abavudde mu NRM. Baganda baffe abavudde mu bibiina ebirala okuli ne FDC tubaaniriza nammwe nnyo. Naye njagala nkisimbeko essira nti bino ebibiina ebirala byonna ebibaddeyo nga bivuganya nakyemalira si balabe baffe abo baganda baffe abo bafumuredi baffe. Newankubadde mu ranks z'ebibiina ebyo tubeera n'obukuubagano bwe ndowooza nti tebutugasa. Ebiseera ebimu nga buva mu bawagizi n'ebiseera ebirala nga buva mu bakulembeze ab'ebyo ebibiina. Kye ndowooza nti ekyo kyongera kusiba bantu. Ekimpa essanyu nti abantu betukulembera nga bwe tuze tukyogerako bo batusooka yodda mu maaso. Bo tebali identified na kibiina kyabwe. Kuba bwe batemula
owa FDC batemula, owa DP batemula, owa NUP. Fena tuli basibe. Naye Bannayuganda bamanyi nti bo baagala kujjako nakyemalira olwo eddembe n'okweyagala byokebidde mu Uganda. So njagala okkittaanya baganda bange nti kituwa essanyu okuba nti mutujoyininze, tugenda kukola even much closely together mu kwesigaŋŋana nga family. Nenjagala obbajjukiza nti ne gye muvudde si balabe baffe abo mu bibiina ebyo abaagala otwegatako. Tubaaniriza nnyo mubagambe n'abalala bajje tukolere wamu. Naye nti n'abo abatatujoyininze kasita basigala nga ba opposition, mwana wattu nabo tubaagala era tuli beetegefu okukola nabo bwe baba nga bali honest nga Honorable Mbajju bw'agambye, nga kye boogera kye bategeeza era nga kye bategeeza kye boogera. Tuli beetegefu okukolagana nabo kuba obuzibu bwaffe bwonna gye nakyemalira. Newankubadde ekyennaku nakyemalira ate amanyi n'okuyingira ne mu ttiimu za opposition n'atukyankalanya n'atwawulayawula kubanga atenya okulaba nga tukolera wamu. Njagala obbasaba mufube okukwana ab'ebibiina ebyenjawulo. Okwana obakolako omukwano so okwana kuli okwa Honorable Nyeko. Temunfuna bubi Honorable Nyeko y'omu ku bannaffe atanawasa, so ayagala omutuukako atuukirire nze kyaliyo. At that right moment on the side, comrades, njagala obbaaniriza okubasaba tukole kyonna kye tusobola. Tetumanyi buli kimu. Oba olina amagezi goze nago, ebirowoozo byoze nabyo, please bring them on the table. Most of the ideas that remove dictators come from the commonest people. Bamama, temwetuulako. Women are one of the most powerful forces now. We need your ideas because we want to remove the dictator by any legal and constitutional means necessary. So n'obugambo obwo mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo, mwebale nnyo okujja kutwegattako baganda bange. Let's go ahead, save this our nation, save our people and remove Museveni and Musevenism. Thank you very much for God and my country. Thank you very much. We are just going to have a prayer. I recognize the councillors of Machindie. You're most welcome. They have been with us, led by the chairperson of the caucus, and those from Naweru. Sorry, those that I did not introduce. Let me invite for our closing prayer, Honorable Barbara Nankoma, our woman MP flag bearer of Budaka district, to come and close the prayers. To close this with prayers. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. All protocol observed. My name is Barbara Nankoma, Nze Babi Budaka. I'm so humbled to be before you this afternoon. I welcome all of you. Okay, we are going to start with a closing prayer. Let us pray. Mighty Father, we give you the glory. We thank you for the gift of life. We thank you for the courage and confidence you've given us to fight for what belongs to us, Lord. We thank you that all wisdom comes from you. May you lead us, Lord, as we move to the end. You led David as he fought Goliath, Lord. May you see us through our struggles. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I pray and believe. Buli omu munzikirizaye, Mukama awewe ekitiibwa. Bannange nsanyukira okubawona. Bantu b'e Budaka, mwe balina okutuwa kalulu, mwe balokulonda NUP. Thank you to the people of Budaka for voting NUP. Thank you for voting for His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and Barbara Nankoma, your daughter. I'm just encouraging you that the struggle continues. We shall not fear. Either the dictator comes with this kind of approach, we are determined to fight to the end. May God bless you. Bigambo mubiwulire era olwekuba n'olukumi awo banna musobola butyo kweddaalimbira. Anti bakoba ekibiina ky'Abaganda buti katwogere Lusoga.
Nono Daka. Yes, baso ne banyabo. Tuli wano Kamoocha NUP embeera bwetyo bweri Nsubuga Muhammad. Soko tubulire. Edobozi ya Uganda. This is your man Nsubuga Muhammad edobozi ya Uganda nga bulijjo. Olunaku lwa leero enaku z'omwezi ziri meka? Cameraman eramu. Enaku z'omwezi zaaki? Azerabidde. Eza leero. Olibira Musa ku kamera. Ne date agyerabidde. Ekituufu kiri nti olunaku lwa leero lunaku lwa Monday omwaka gukyali 21 era gwe twabasuubiza nti tugenda kyusa eggwanga lya Uganda kye tutannavaako. Olunaku lwa leero tubadde ne press oba kye bayita okwogerako eri amawulire era nga president ayogedde omwogezi w'ekibiina naye n'ayogera ng'ensonga eri emu nga bagezaako okuttaanya ku nsonga y'abannaffe abavudde mu bibiina ebirala mainly okuva e Kasese nga bavudde mu bibiina ebirala ne bamala ne bajja ne beegatta ku kibiina kya National Unity Platform oba ekya NUP. Kyasanyu nnyo era ekituzizaamu amaanyi twongera okugamba Mwai Museveni n'akakundi k'akola nako nti byonna bye mubadde nga musuubira muli mazina ga nkima. Bw'oba toyagala nkima kukonyako mikira gyayo ba mu mazina gaagyo. So mwekyalina okumanya ekigambo kimu mu mbeera yonna ng'agenda kwagala okutiisatiisa bannayuganda okubatirimbula okubasiba mu makomera ag'enjawulo kwoteeka n'okubateekamu okuti okw'enjawulo. Tumugamba ng'era twongera okumugamba ne mutabani we oyo anywa n'asula mu mabaala mu birabo Muhoozi Kayire Lugaba kubanga obwobufuzi bw'Abannayuganda oba obukulembeze bwa Uganda si bwansikirano. Mwekyo twongera okugamba Yoweri Kaguta Museveni mulina okumanya ekigambo kimu eno Uganda egenda kukyuka ketonye kagwake ate Museveni toli kyuma nti togenda kufa togenda kulungula ku Bannayuganda bbanga lyonna kaddaaki eyatonda ffe Bannayuganda abalina omusaayi ng'ogw'abalala naawe ye yakutonda kagenda kuggwako ng'okudde katono nnyo ate era bw'ona amala okufa n'ekitabani kyo nakyo kijja kufa. Temugenda kutwesibako twabakowa tukoyina okwogera nti tukoye Museveni ne gavumenti ye wabula kati twogera ekigambo kimu mwe bisajja mmwe mujja kufa. Mugenda kufa mu mbeera yonna mwatta abantu abasukka 50,000 e Kasese. Bannakasese bavuddeyo ne bajja ne batwegattako olw'ensonga nti bakizudde NUP yeyimiridde mu kulaba nti Bannayuganda bafuna enkyukakyuka ate era bazudde amazima nti kye tuliko era tubeebaza nnyo Kamaama ne ttiimu n'ababaka ba paalamenti abatwegaseeko okuva e Kasese tubasuubiza ekigambo kimu kye twasuubiza Bannayuganda era kye tuliko. Ekiruubirirwa kyaffe kyakujja Mwai Museveni mu buyinza era n'ekyo twakigambye abantu beekabaala olunaku lw'ejjo ne tubagamba nti baganda bange ensonga gye mwatusindikako okuyigga oyo nakyemalira akutte ejjembe ng'avuga Bannayuganda ng'avuga ebisiimuula gye tuliko n'essaawa zino okusobola okulaba nti tufuna obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya. Lindako katini kubaddeko abantu wano abagamba eyo NUP ekoze diversion balese kaadi nga baziwadde abantu babajje naawo nti si be Kasese. Akawunti oyo si NRM oba si ekirabika fake account. Bino ebintu bye tulimu byadda tetuli mu kweraga kyoga bwe tukola bwekityo nga tusasulwa oba bwabaawo abajja okuva mu bibiina ebyo bwabaawo abazze nga tubafeekinga nga tufuna ssente. Bino tebiriimu musaala bino byakununula ggwanga lya Uganda ate bino tebiriimu kweraga nti nze Nsubuga njagala nnyo okumanyikibwa twamanyikibwa dda ensi yonna etumanyi wabula ekiruubirirwa kye tuliko kyakukwasa Bannayuganda bukulembeze bwabwe obwawambibwa akabonda ak'olubatu abo bamulya bisiike nga baagala okukulungula ku Bannayuganda ennaku. Twagala kuzza obukulembeze obwo obuddize Bannayuganda twagala kuggyawo monarchism twagala kuleeta obukulembeze obuneeyagalirwamu buli Munnayuganda ali eyo afune essanyu mu nsi ye. Twagala keeki y'ensi eno ereke kugabanwa nnyumba emu. Twagala ab'Ekaramoja nabo bafune, twagala ab'e Kasese bafune, twagala n'ab'omu Central bafune, twagala n'ab'omu West bafune. Eyo ye mission gye tuliko ate tetugenda kugivaako. Mission gye tuliko yakujja Mwami Museveni mu buyinza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wa tweyanziza nnyo Nsubuga. Katubawe omukulu kansala we Nateeteki
Natete Firi, Amanya Nedozi, Zaysko Jamil, and Kansala Natiti, Navasinga, Momani, and now under a flight, Manjama Bobby, Nakurado, Navibaganda, Kasese, Bazini, Batako, Chivina, Fisha National Platform, Gavale, Amazimano, Kanyo, Sana Jibuni, Feno Tugama, Tigina Zikiza, Bonaba, Natu Katu Kabali, Abayana, Chukachu, Kambitu, Ninja, Raju, Twabadi, Kavari, Twabadi, Masaki, Mabekao. Lunaku lwaleero mulabye bannakasese beewaddeyo ne bajja kulwanira enkyukakyuka nga tujjako dictator Museveni. Dictator bino bigambo bijjawo enkyukakyuka yabikolwa. Tetuli basiba abantu, tetukwata mundu, tetulina mundu, naye abaana baffe boosibye mu makomera nga bamateete nga president wayegedde olwaleero basibibya abaganda baffe bassekujja bonna bali mu makomera. Tubaagala era tukyababanja, tetugenda beerabira ngaffe basoja ngaffe abakulembeze, tetugenda beerabira kuba eno Uganda yaffe ne makomera ffenna gye tusubira naye waliyo abantu betujja okugenda mu tubakyusi. Kyokka olaba nti enkyukakyuka bannayuganda ab'Ekasese naddala olunaku lwaleero bazine honorable ne batwegattako nga bava mu bibiina ebyenjawulo ng'FDC ne NRM yennyini batwegaseeko olunaku lwaleero. So tetugenda kuzikiza, tugenda kuzikiza nga tumalira mu ntebe ne pulezidenti waffe Robert. Tweyanziza nnyo kansala yanze kansala akona aliho Kasanga Town Council. Nange njagala kwongereza ku mulango wa president. Wano agambye accident oli otya kati Madina Lubega. Accident natereera nebaza Katonda era njagala kubaza mwe n'abansabira kubanga natereera. Okay, tuddeyo. Ddala njagala kwaniriza abaganda baffe abavudde mu Western Uganda district y'e Kasese okutwegattako nga National Unity Platform n'ekisiri kyaffe kya People Power. Mwebale nnyo okujja era tubagamba n'abalala mu bakungu basobole okubeera nga bakola ki nga bajja. Ekisinde oba National Unity Platform tugenda mu maaso n'okubeera nga tuweereza era twagala okutegeeza bannayuganda abatulaba nti mission yakulaba nga nashemalira tumujja mu buyinza. Tetuzikizanga osobola okulaba nga tokyandaba Apollo Mosfit Apple wali omanyi nga tokyamulaba nnyo ku kamera naye ng'ate tuli ku ground tuli mu kuweereza n'okubuulira enjiri ey'enkyukakyuka okulaba nga bannayuganda bonna bafuna eddembe. Mwebale nnyo bannamawulire mwala nnyo tubeereramu. Tweyanza nnyo kansala Sky Soldier. Sky Soldier. Sky Soldier. Linda vaako. Balete muvaako. Ate yangu wamu. Yeah, I'm your boy Sky Soldier. Linda kugenda mu live. So kenjogere. I'm your boy Sky Soldier. Tutako mukayimba ka president ke yagamba. Manje buli kitu bagamba birunako bagamba ko president yachogerako. Yagamba olama n'abali tebakkiriza bamala nabo ne bakkiriza kakati yowe kikofiira atya owakakofiira kasukali keeko nze simanyi oba tukyongeremu Western kyekyo nze simanyi oba tukyongeremu abaana b'e Kasese kyekyo nze simanyi oba tukyongeremu yo. I'm your boy Sky Soldier Uganda aka Charlie Mpakeni musajja wa Kabaka omunyankola omubwati kakati basewa ne banyabo nsobola kubaniriza mu lulimi lwammwe mulina mu ddiini lyammwe amanya n'eddoboozi geeko gennyini ge mbagambye nsobola okubuuza ku baana b'e Kasese mu lukonjo mbagamba mukabo waki ne mbabuuzako mu lukonjo ne mugamba bannaye mutulaze macuwa abaana b'e Kasese mulaze kitemutya wadde bagezaako kubatta bagezaako kubawamba bagezaako kubatiisatiisa bagezaako okubagamba biki naye mulaze nti temutya ekituufu mukiyita kituufu n'ekikyamu mukiyita kikyamu kubanga Malcolm X yagamba the time is always right to do what is right. Essaawa yeebeera ntuufu okukola ekyo ekituufu ekirina okukolebwa era baganda bange b'e Kasese mutulaze maturity mulaze nti ndabye bavudde mu NRM simanyi FDC biki kubanga balaze nti bo bavudde mu buddu. Babadde Museveni abadde abafuula baddu bannayuganda abamu abasirise Museveni afuula atuyita baddu be ye bwe yeewaana mu banne bwabeereeyo agamba banne nti bano twabafuula baddu naye ffe tugamba we are not your slaves. Mr. Museveni, we are not your slaves. Yadde n'essaawa nendo tuli baddu bo era bannayuganda bonna buli ssaawa eyita buli katikiti kakayita bongera kuzibuka maaso bongera kulaba ekitangaala era ne twebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti ow'ekkumi yatuzibula amaaso kubanga abasajja bali batubaddeko baali batulimbalimba baali batubuzaabuza ne pulezidenti waffe bwe yajja n'atuzibula amaaso n'atulaga nti ekituufu kiba kituufu oba nyakyogedde n'atulaga nti ekikyamu kiba kikyamu oba nyakikoze oba nyakyogedde era
ffenna tu inspired okuba president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatubusa amaaso yatuzibula kati omusajja ndiweyo kakumiro Sky Soldier wammwe ndiweyo kakumiro zina ndizuse ddi amaaso ne president wange Robert Kyagulanyi bwe yajja president wa generation yange muvubuka munnange ningamba boy siza nange nsobola ningamba nange nsobola nzo omusajja gwe bazaale kakumiro atasoma nnyo talina bitabo ataki nza talya bisiike bali bamulya bisiike baali batulimbalimba naye kati twakimanya nti president yatuzibula amaaso ne tugamba nti kyonna kyekiri kijja kugwa era abaana b'e Kasese mwebale nnyo mwebalire ddala sigadeze Sky Soldier Uganda akume atakumira mpeera yamani yes mikwano gyaffe mwenna twagala naffe okugatta mulobozi gatubebaza okulikinga pages zaffe bebaza okutambuza obubaka bwa struggle njagala okwebaza mwenna abatulaba ku kyoto abatulaba ku Map Media TV njagala okwebaza mwenna abasaponsalinga emikolo gyaffe gino nekigenda mu maaso njagala okwebaza abayimiriza omukwano gwaffe Mulimira Musa njagala okwebaza abayimiriza omukwano gwaffe Hakimu njagala okwebaza mwenna buli bagambe ati gwe nkola nze ndowooza mbagamba Mulimira Musa mikwano gyange njagala okubategeeza Mulimira Musa ono y'omu ku abo abatono ennyo abalina ekitone eky'okukuba ebifaananyi asiga ebifaananyi akikusiiga gwe omugamba bugambi nti ndabika nene ennyindo mpanvu n'agisiiga ndabika nene okugula okutali kukwa gundi n'akutata kyonna ebifaananyi olina surprise gyagala okukolera mukwano gwo asobola omukuba ekifaananyi gwokimuwanga surprise kakati mikwano gyaffe mwenna abatulaba ku pages zaffe zonna njagala okubategeeza nti tukyagenda ddala maaso n'okutalaaga eggwanga lino nga twebaza abalonzi olunaku olwajjo twabadde Kabaale njagala okubakulisayo mwenna abatambudde naffe twabatuusiza e Kabaale nga muli mu diaspora ne tubatuusa e Kabaale twabatuusiza e Kabaale buli omu ng'oli mu ddiiro naye ng'oli Kabaale njagala okubebaza mwenna abayimiriddewo ku lwa pages zaffe zonna eya Geto eyaki abayimiriddewo ne mukwano gwaffe Ashrafu abayimiriddewo n'abantu baffe bonna abafuna ebintu eby'enjawulo ne mubeera nga temubavaamu mwebale nnyo ekyo kiraga nti omwagaliza struggle okugenda mu maaso mikwano sina kinene kyakubagamba wabula mbategeeza nti buli page kwoli erina YouTube channel gendayo subscribinga pages zaffe zonna zakola YouTube channel babategeeza nti ffe tetulina tusasula ekyandibadde kiyinza tusasula ye YouTube so bw'ogenda n'osubscribinga ku YouTube eyo oba okutegeeza mwebale nnyo mwebalire ddala kale tweyanza nnyo tweyanzeeke bannange kambeerekereze mubeere bulungi